on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಹೀಗಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಚಾಥಮ್ ಹೌಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದರ ಕುರಿತು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂತಂದರೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು 2ನೇ ಹಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು 3ನೇ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay. You haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number 1. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, Global South. You know, look, there are different ways of looking at it, and I give you a perspective. What do countries in Global South largely want? They want more options. They want more experiences to compare, relatable experiences. They would like to get into relationships which actually help them
build their society on a sustainable basis. So forget India, China for a moment. I think what is happening and is that much of the global south in the previous decades had very limited options. They either had Western options, they had multilateral development banks which were in a way associated with it. Within the Western options, they had maybe some subsets out there. Then at some point they had Soviet/Russian options. Then you had a set of China options. Now today, if there are Indian options, I would argue that actually it's better for the global south. It's not worse, because they now have many more possibilities to choose from. They will be in a position to evaluate which of these options and which of these relationships somewhere fit into their growth aspirations. And I can certainly say, where India is concerned, we have today projects in almost 80 countries of the global south. We have delivered actually about 600 significant projects in the last many years. And I do think that by doing so, obviously the partner country is benefited, but it also strengthens the hands of the partner country in dealing with other relationships. So I would not put this negatively at all. In fact, just like I say for India's positioning, a multipolar world is helpful, I think for global south as well, I think a multipolar world is helpful, and it actually increases their negotiating ability.